I tell my kids to go under the bed and we close the door. The people there in Gaza, Nazis. Be careful, Europe. But they do try to open the door like this and we're holding it, so it's always the fight. I believe that we're gonna win and erase the people that did this from this planet. שיהיה פה מדינה הכי משגשגת שיש עבור הפלסטינאים, אבל לא מדינת טרור. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Devenyi. Et moi Hugo Serraz. Et on est ravis de vous accueillir dans Nos yeux, nos oreilles, une série produite par Spot. Dans ce nouvel épisode, nous vous emmenons dans 3 lieux autour de la bande de Gaza pour essayer de comprendre l'état d'esprit des Israéliens un an après les massacres du 7 octobre et l'avenir qu'ils se figurent avec la bande de Gaza. Tout ce que vous allez voir a été filmé en octobre dernier, un an après les attaques. Nous sommes le 7 octobre 2024. Il est 5 h du matin. Des milliers de personnes sont venues sur le site du festival Nova pour commémorer les 1 an du massacre. Plus de 350 festivaliers sont morts dans cette attaque. La guerre est encore en cours et on entend au loin le son des frappes sur la bande de Gaza. Il y a exactement 1 an, une foule d'Israéliens dansait sur de la psytrance au milieu de ce champ. À 6h29, des sirènes anti-roquettes ont retenti, annonçant le début de l'opération du Hamas. Les organisateurs ont décidé de rejouer ce matin l'interruption du dernier morceau du festival. Hi, excuse me. We are French journalists. Do you think we can ask you some questions? Yeah, of course. Perfect, thanks. How do you think this conflict will end? I believe that we're gonna win and we're gonna kill everybody and erase the people that did this from this planet. Thank you for all our military fighting for us. People that live outside of the country, they're like, oh, you know, there's bombs, there's stuff, but when you live here, when your friends are here, it's something else. It's really something else. It's really hard, really. We saw on 7 October that even the civilians, people were here, killed, raped, murdered, tortured. We used to think not all the people like that, but in this area, in this border, that's the situation. We used to let them in to the kibbutz and gave them work and paid them and was like a friend with them. There is no more hope now. With them, no. Unfortunately, no. Not here, not in Israel. En périphérie des portraits de victimes se déroule la prière du matin.
On y retrouve beaucoup de soldats, de forces de sécurité et quelques passants. Can you explain us why it was important to be here and to pray here? One of the central prayers which we have is the line Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. It's a line which people are supposed to say right before they pass away if they can. Usually don't know when that is. And in this place there were so many young people who couldn't say it out loud because they were hiding. You had everyone being able to say it, saying that line out loud. It was unbelievably powerful. Le 7 octobre, les forces du Hamas pénètrent dans une dizaine de villages autour de la bande de Gaza, s'en prenant aux militaires comme aux civils. Nous nous rendons à Niroz pour rencontrer Ola Metzger. Elle a survécu à l'attaque et nous fait visiter son kibbutz. Environ 400 personnes vivaient à Niroz avant l'attaque. Plus d'un quart d'entre eux ont été tués ou kidnappés ce jour-là. We were at home, my family, my husband and I, our 2 children. We have a daughter, she's 18 now, and a son, he's 14 years old. You can see the yellow flags are for the hostages, for the people who were kidnapped from every house. And if you see the black flags, they are for the people who were killed. The terrorists didn't even get to the safe room. They were shot through the door. And you want to go inside? Johnny's mother was also murdered on the other side of the kibbutz. And we have a grave of 5 in our cemetery. This is the safe room door. It wasn't even opened. They were killed through the door. There are around 30 bullets here. Actually, when we were standing in our room, behind the door, holding the handle of the door, and we were getting all these messages on the WhatsApp groups about people who were injured through the door. That's what I was thinking about. What happens if they shoot? What happens to us? So this is the safe room. There was a bed here. I tell my kids to go under the bed, and we close the door like this. Now, this is how you lock it, basically, but it can be opened from outside, because the whole point of this room is to keep you safe from the bombings. And it is supposed to be opened from outside, just in case there is a bombing, so someone can get you out. So for 3 or 4 hours, we're here. I'm taking some bag, and I tie it around the handle, and I get into the loop like this. So I'm standing here, and my husband is standing from this side and holding the handle here. Okay, so 3 or 4 times people come in. They don't shoot inside, they don't burn the house, but they do try to open the door like this, and we're holding it. So it's always the fight. And we're lucky because our neighbors, just 20 meters from here, the houses are totally burned, like with explosives inside, and so I don't know why they're not here. Pure luck. How many people still live here? No one. Now it's a ghost town. This is the house of Oded Lifshitz. Oded was a journalist and really a peace activist. There were people from near Oz who were volunteering to bring sick people from Gaza Strip to the hospitals in Israel for medical care. And Oded was one of them. And now he's held in Gaza. I didn't think they hate us so much. And
maybe didn't really want peace. I don't know. It's very confusing, very frustrating, very confusing. And I still think that there has to be an agreement at the end. Why? Because every war has to end with an agreement. You cannot live with the war all the time. It's not good for anyone. Careful. Oded est mort à Gaza. Son corps a finalement été restitué à sa famille en février dernier, grâce aux accords de cessez-le-feu. There are some people who says that Israel should resettle in Gaza, and I was wondering what is your opinion about this? We should bring the world and try to help them build their lives, whatever they do. I don't want settlements there, but I'm also not sure that I want to see Gazans come again and work in Israel, for example, because there were so many of them here, not in the kibbutz, but all over Israel. It's also a trust that was totally broken. So for me, as separate as possible. Nous décidons de nous rendre à Sderot pour terminer ce reportage par des images de Gaza, visibles depuis les collines de la ville. Depuis le début de la guerre, les journalistes sont interdits de se rendre dans l'enclave et ne peuvent que la filmer depuis Israël. Ce jour-là, l'armée opère une campagne militaire dans le nord de la bande. C'est des touristes israéliens. Au sommet de la colline se trouve un mémorial en souvenir de soldats israéliens morts en 2014. Depuis le début de la guerre, beaucoup de gens s'y pressent pour observer Gaza et les destructions qui y ont lieu. Nous rejoignons un groupe de jeunes filles qui s'est formé autour d'un guide. Elles arrivent de New York pour un voyage touristique de plusieurs semaines en Israël. 25% of all the buildings there were totally destroyed. Of the 75 remaining percent, half of them were more or less severely damaged and half were untouched. Now, I promised you, just like in Lebanon now, any house that was destroyed, that the army destroyed, it was a reason. If we want, like other countries, we could just carpet bomb and save our soldiers' lives and just like destroy everything, but we didn't fight. We don't fight like that. That's why when people say we're not moral, we're the most moral army there is out there. So since the war has started, a lot of people, hundreds, if not thousands, I think thousands have been coming to Sderot to hear the stories. Tourism in the city is booming in a good sense. It's really unbelievable there. People from Israel, people from outside of Israel, from the diaspora, they're all coming here. Jews, non-Jews. Et lui fait la même chose mais avec des soldats qui sont on peut voir d'après les couleurs qu'elles ont ici, elles sont en formation. Les groupes s'enchaînent, tous différents. Après les soldats, nous croisons des retraités israéliens en road trip, ou encore des groupes de jeunes qui guettent les attaques de l'armée israélienne depuis les jumelles installées sur le belvédère. Soudain, une explosion éclate au cœur de la ville. Wow, it's beautiful, yes? I don't think so. Yes, it's nice. I'm from Israel. And you come often here? I'm come a couple times. First time for us. This Nazim, Palestinian. This, the people there in Gaza, Nazim. Be careful, Europe. You are next. The Muslims want all the world. שבה צריך להיות, האם נוכל לחיות איתם? לא, אי אפשר. לא, בכל מקרה, לא בדור הזה ולא בדור הבא. יש 22 מדינות ערביות. אם תסתכלו על המפה, מדינת ישראל היא כזאת קטנה, והערבים, מדינות הערבים יש להם המון שטח. שילכו לשם, שישאירו לנו מדינה קטנה. ואני גם נגד מדינה פלסטינאית. כי מדינה פלסטינאית, אם נקים להם פה, זה עוד מדינת טרור. פשוט להקים עוד מדינת טרור, שירצו להרוג אותנו. אין לי אמונה בהם, אין אמונה בערבים. בדור הזה בכל מקרה. עד שהם לא ישנו את החינוך שלהם לילדים שלהם.
Là, pendant qu'elle était en interview, ça a explosé derrière. Ouais. Qu'est-ce que ça lui fait de voir aujourd'hui encore des bombardements sur Gaza? סוף, מגיע להם. Elle est rejointe par son mari qui ne partage pas son point de vue. זה לחץ שיש לו מטרה, לא לאפשר סיפור כזה חוזר. שהחמאס, כמי שהפלסטינאים לא רוצים אותו, חוץ מאנשי החמאס עצמם, המטרה היא למעשה לייצר מצב שבו האזור הזה לא יהיה אזור שבו בעוד 10 שנים עוד פעם יהיה עוד 7 באוקטובר חוזר לתוך המדינה. שיהיה פה מדינה הכי משגשגת שיש עבור הפלסטינאים, אבל לא מדינת טרור. אבל אתה רואה בעתיד אפשרות למדינה פלסטינאית פה? הכל אפשרי. כל עוד אין מטרה לייצר פה מוות, כל עוד אין מטרה של אלה מחליפים את אלה, כשקבוצת אנשים רוצה לקבור מדינה אחרת, זה טרור לשמו, אף אחד לא רוצה טרור לידו. לא בצרפת, לא בספרד, לא בשום מקום בעולם. וגם אנחנו לא מוכנים, כמו כל עם נורמלי. En janvier 2025, Trump a proposé de déplacer la population de la bande de Gaza vers les pays voisins et de la placer sous contrôle américain. Un soutien bienvenu pour l'extrême droite israélienne qui rêve de recoloniser l'enclave.